Giving Lucky Dube a run for his money. That's all the time we had for Soundtrack to Your Lunch, the Love Song edition. Closing it off with I've Got You, Babe, a Lucky Dube, requested by My Matipa. It is, there's that part. Yes, this. I got you, babe, to make me feel alright. I got you, babe. It's a choir. It's a choir. It's giving what it's supposed to give. It's giving what it's supposed to give. So, last week, you and Mama Nelly were deep in conversation, talking about things that happen in houses and homes and stuff. After that discussion, were you looking forward to get married? Oh, you got scared. You know, I always get scared when Mama speaks about marriages and whatnot. Not in a bad way. Okay. Not in a bad way. Like in a, let me get ready. But like in a, Let me I need to do prepare this myself. right. Yeah. Thank you. I need to do this right. Otherwise, I said to Precious before, I said, with all the talks that we do on this show, if you marry wrong, I will beat you myself. Myself, I'll remove myself. That will be your own problem because there's no way. Because how? Because how? You know. Yeah, but anyway, so we're going to continue that conversation today. Different angles, different stories are coming through. And you, the listener, you can also send in your questions, your comments, or your contributions on 0719 100 404. Or you can send your questions on Facebook, because we are live on Facebook on Capital FMZW. We are waiting for you to send those questions and those comments. We are waiting for your contributions. Mama Nelly. Hi, Becky. How are you? It's good to see you. Good to see you too. I don't know which English I should use, like which accent at this point. The British one. The British one? Yeah, I can do the British one too. Yeah. Like every corner was like, yeah. In it, yeah. Like, yeah, you're right, bro. And like, sorry, what? So you take the Manchester line, and then you drop off at the Piccadilly, and then you catch that one from Knightsbridge, and then you'll be right there in London Central. Like, hey. Oh, and I beg your pardon. After every 2 seconds, I beg your pardon. The one time at the train station, I had to say, sorry, can I just see the app that you're using? I'll take a screenshot of what you just said, because I did not hear a thing. But the experience was so beautiful. Yeah, so I'll be, working on my British accent. Yeah, I will. I must have at least a fluent one that flows, that I can switch anytime. Yes. So, Mom, last week you were talking about hectic situations that happen in homes, and I think we briefly touched it when we spoke on the blended family topic. Yes. But I think this is just the other branches of what happens when people decide to get married. So this is the situation on the ground. A woman married to a man with children from a previous marriage agrees to take full responsibility of his children as her own when they come to live with them at her marital home, while her own children from a previous marriage stay behind. However, she's struggling to care for her husband's children and starts ill-treating them. In this situation, the well-being and safety of the children should be top priority. Given her inability to provide proper care and her abusive behavior, it may be necessary to consider alternative arrangements for the children's care, such as removing them from the situation or seeking additional support and resources to ensure their safety and well-being. Full stop. Before we even get into it, my question here already will be, why did your children remain behind? For you to look after someone else's... Why did her children remain behind? Becky, I think the time that I'm taking to answer your question is because I also don't understand. True. But I'm trying to think. I'm not very sure the power of love, especially single women or single mothers. Kuti vari kuvhunduka rudo vasina kumbodiwa before. Zviya zvekunzwa kuti ndotochekeresa vana vangu
as long as ndapinda marriage. Unogona kunge usina kuparadzana nababa wavana wako zvakanaka, but don't take the vendetta on the children. Right. Don't try to revenge on the children. Usaite unge nyoka mwanangu isina care nevana vayo. Kana makambofamba mudzimba kana kuti musango makamboona nyoka, hapana pamusuwo wakamboona nyoka ichiteerwa nevana vayo. Nyoka ikangokandira mazai ikangoisa pasi pevhu, musuwo anochechenya, aziva kwake. Nyoka haiyamwise, haichengete, hairinde, hainei nazvo. Mweya uyu ngaurege kuuya kumunhu kuti unosiya a 3-year-old child or a 12-year-old child kuna mbuya vakabereka baba wavo, because baba wavo unotovaziva kuti is reckless. Haazi murume anotomboziva kuti iye wacho acharara kupi musi iwoyo. Ndiye munhu wauda kusiyira vana nekuti wauda kuroorwa, ende uda kuroorwa nemurume ane vana vakewo. Atoratidza kuti anofunga because vake vana anawo pamba, abva atora iwewe. Iwo ndoti kana usingaiti kuti ndiuye nevangu, it's okay, ndinonovadzosera kuna baba wavo. But anenge ataura decision yakadaro ndiani? Anoudza mukadzi ari kupinda mumusha make munyuwani, right, kuti yes uri kuroorwa maybe kechi2 kechi3 whatever the state is, haukwanisi kuya nevana vako. Anovhura muromo wakadaro ndiani? Anogona kunge audzwa nemurume wake munyuwani ari kumuroora. Ndati anogona handi, anogona kuti kutaura iye, anogona kuudzwa naamwene wake, anogona kuudzwa even naamwene, the ex amwene, amai vemurume wake, amai vebaba vevana, kuti hangu vazukuru munotosiya, handina vazukuru anonoirwa mushama wamwari. Saka kunobva maforces iwayo kwakawanda, but still either zvataurwa naex amwene, zvataurwa nacurrent amwene, zvataurwa nethe current husband, iwewe you have the final say. As because the mother, these are your children. Yes. Hakuna munhu anokufungira pamusoro pevana wako. But you were saying the power of love these days is questionable because the women are saying, children, where? They can go that side. Me, I want to be loved. I want to be cuddled at night. I also saw pane nyaya ndakaona painternet yemwana mai vaitoti saka ineni kushetwa nochondivaendisawo because murume wangu atidzosera vana kuna baba wavo. Today ndanchiona zveya zvemadzishe, matare emadzishe. Okay, murume achiti kune mukadzi wake vauya padare kuzomuudza kuti dzosera vana ava, kuna ndichakwanisi kuvachengeta. Ambenga achitovachengeta vana ava, they are 2, and mukadzi uyu aita vana 2 nemurume uyu. Now murume uyu akuti ndoda vangu 2 panapa, ava 2 ngavadzokere. Mumwe ane 4 years, mumwe ane 12 years. That's unfair. Very unfair. That's unfair. It's ruthless. Actually, it's inhumane. Yes. So you want this woman to look after your children, but you don't want her to look after her own children. And I you liked still it want when to Mambo marry a asked woman it. like that. I liked it when Mambo asked him, kuti saka uri kufunga here kuti uyu achasara achikanga mazai achitobika sadza nenyama kunoko, otodya asingafunge vana vake, otodya asingafunge vana vake kuti kune vana vake vari somewhere else. Because situations like what is happening in here, the woman ended up abusing these children because she's upset, she's exactly angry. She ane frustration munhu ana peace of mind, and tiri kuita kuti aabuse vana ari kurevenge vake vakabviswa paari, but ari kurevenge to the wrong people because avo futi vangori vana havasi kutoziva arrangement dzenyu dzamakaita sevanhu vakuru. They are not part and parcel of that, but because haakwanise kurevenge to the husband, agone kurova murume, agone kumutuka, agone kumunyima sadza, agone kumuabuse, akuitira vana mamainasi. And it's unfortunate. I'm yet to see a woman who's doing that. I actually have got a message to men. Kana uchida kuti kana wangorora a single mother ane vana vake, and you want her to live in peace, totachengete vana vake. Thank you. Ngauye nevana vake. Kana wakamudai nevana 5, ari kutoya nevana 5 pana? Yes. Kana wakamudai nevana 4, zvinapasa nenhamba, regedza munhu uyu auye nevana vake ndokuti agone kuchengeta vako, because anenge achivachengeta vese. And also, if for the men, mom, is it not true kuti izvoni kana usida kana wanga usingade mudzimai ane vana, why did you pimba this one? Variko vasina vana. Variko vasina vana. Isusu chechi kwetu tine ma big girls who are around 30, 35. They've never married. They are just girls. Yes. Variko toda kuti rotoshewa uri mwana warora. But you, where you said wada ushu,
oda kumshungurudza in fact kushungurudza vana vake nekushungurudza iye wacho kuti munhu this is mental torture. Honestly, Becky, how do I stay in my matrimonial home without my children? How? Ndotenga hembe ndichadze kuposta. Ndotenga chikafu ndichita chekuposta as if I'm not boarding school. And you are expecting me to be kind to your children. Ibo. No. This is a very wrong foundation. Iyo marriage inogona kutoparara uyakutokutrita vana vangu but asingazondi yakatanga nazvo. It's a message that just came through here. Anzi rinonyenga rinowarara rinosimudza musoro rawana. Parinongosimudza musoro ini ndopandopanongosimudza musoro. Parinongosimudza musoro. Zvinoita here kusimudza musoro. Zvinoita Beki. But wapinda marriage go. Oh yes. Wosimudza musoro wapinda marriage. Beki kupinda. Dora ndakangopinda naro ndogona kubuda naro. Because I'm saying handisi kubuda because handichadi murume. Handisi kubuda because handisi kuda imba. But I'm following my children. Kutera vana vangu kwavakaenda. So let's start from the beginning. As a woman, you meet a man who wants to marry you and then says, but kumba kwedu vati vana havauyi. Yakatona. Iwazobvumire kuorwa. Wazobvumire kusvika papati yekuabuser. Exactly. Wasvika sei uku. And also uyari kuti rinonyenga rinowarara. I beg to differ. Let me tell you, baby. Handisi kutaura nezve 18-year-old girl. Anoti mama ndasingaziva kuti varume ndozvavanoita and anenge asingazive chokwadi mwana musikana. Not a single mother ane vana akatombopinda mune imwe relationship ikakona, akapinda mune imwe relationship ikakona, akatozopinda marriage ikakona. Unotoaona ma-red flags vanatotora munenge kudiscussa nyaya yacho. Ko vana tichaita sei ko pane pakasare mwana here tinotora anouya kwamunenge muri koko wega mastatement iwayo kana uchiziva uri kutopika kuti no, he doesn't mean it, he's just doing a lip service. Munhu haasi kurevesa because munhu anorevesa Beki ataure nemuromo. Musi wangoziva kuti Bekane mwana wake, when he visits you to see you and he doesn't see that child, anotokuvhunza kuti saka tine rimba ripi. Iwoti anga achitamba namwana. No. Ziya panenge paine mwana every time. Shongagare munomba and you don't know kuti mwana atotambira upi. It will say tuma flags watoziva kuti baba ava vanotoda mwana hakuna zvekuzoudzirwa zviya kana zvekuzo. Even if akauya kumba kwako akakutengera kagrocery bag, munofana kunge muine tumazepe, tumachips, tumasweets, tuma something. Kuti uzive kuti munhu anoziva kuti ndine mwana. When you said mazepe, without saying names, I hope she's not listening. I know tonight, baby. So I have let me call her a friend, because if I say the real relationship, I had a friend of mine who got married, and she had a child from a previous marriage. She got married to a guy who had no children, but this guy was like, it's okay, you and your child, I'll take. But munhu izvaita mumba mama waitongoti aiwaka, but why did you marry me uchizoti ndine mwana? Akatenga like machips, whatever, aidya ega mwana aripo. Aidya machips, aita anonzi chiko haya anonaka stereka blue pack king curls my way aita kumavharira bedroom kudai mwana usvika kutora plate kuti ndipo right, mwana aita kukumbira baba vari kudya. We were talking about the PS5 thing yesterday. Murume mkuru pa PS5 achitamba zvimavideo game. Mwana achiona ari spectator. Vakazoramba nazvo. Obvious ndokwa zvaitoenda. No, but for me it's the thought yokuti you are a grown man. You eat you are eating maconkels mwana ari akatarisa. Otokumbirwa nemwana. Anenge achamuverengera 4. Kuti torana apa. Torana. Wanyanya urambo uchingotora. Video game. No. You know the boy is this young. This woman had married another child. Yes, another child. But angaziri last born here umbako. Anchazozivi ma details ekuti kumba kwa vangari last born kana the only boy or but whatever. I've seen mukomana angari mukomana akarora munhu angaine vana vake 2.
but tell you what, that man is an excellent father. Vana varudoro vasina kutombopiwa nababa wavoka vari kutorupiwa nababa ava vanyowana. He's just a good father. Right. He is just an amazing father. Haana zvizhinji, haana basa rinomupa zvakawanda izvo. Ati zvishoma izvozvo. The care, aitina kutakishop ndomuna ine mwana, the boy. Achienda kubhora, anenge akapfeka tisheti yake, jezi rake retimu, nemwana wake, vachienda kubhora. Mwana wemukadzi wake uyu. Now the wife has got a new baby. Wavo now vari two. Right. But this man, and unfortunately this man was the only child wamai wake. So paakanovaudza kuti ndingani wana 2, mai wacho wakavhiringika vakanetseka vakati why kusvika vatozongozviaccept. So when we did the bridal shower, mai wakati ndakatombonetsekawo pa ndakazongoti kana zvo zvadiwa nemwana wangu rega ndigamuchiri. But I will tell you something, he is an excellent father. Right. He is a very good father. Zvinotogoneka, they are good men and we are very responsible out there. Of course, yes. Unfortunately ukasanganawo zvako nemunhu anonyepa, it's unfortunate. I was about to ask that. What if ukasangana nemunhu anogona kuacta? Anoacta kusvika pakuroora. Very true. Kusvika pakugara nemwana kana 3 months ubvazongoti one day vana ngavainduka. Aya pekunzi vana ndatongoperekedza vana ndombomira udzoka. Okay. Kuti zvigadziriswa. Some of the things zvakagadziriswa zvinotozoshanda. Wose ukatondosiya zvishuwa ukadzoka ka aitogadziriswi nyaya. Ndopaunozodzoka wakuita izvi manjizvo. Zvikuda kurova vana. Hanzi mati nenyaya yemalast born anonetsa mai. Malast born ari kutodya makeke. No, just go through the messages that are coming through. Okay, hanzi dambudziko riri kuita vamwe vakadzi vari kuita kunge vatanga kudya pizza pasecond marriage. Vakanzi vana handivade vanongoti yes nekuda kwekudya chete. I agree with that person. I totally agree. Kuvhunduka chikenini kudai. Kuti saka manje zveshwa kana saka ndikachengeta vana pana pangu ndisatotengerwa chikenini. Handizonga. Okay, atanga kuti handizotazongovaona here. Handikona kutoenda paChristmas. Handiti I know. It also brings to my attention. I've got my relative. So vakasiyana nemudzimai wavo, I think about 2-3 years ago. So I visited them. I really admired sekuru wangu. Speaker chikafu chavo paka 1 plate cast of cow, chichi nechikwata chavo, kamwe kacheka maunyenzi, kamwe kachidika. Pandati, wow. Okay. Pamwe katadza kuwira nemudzimai wavo. As one mhuri yavo. He's taking care of his children. Right. But bandazofunga manje ndikati ko mbuya vari kuti kwaari. Yes, this man is playing his role. Vari kutoita baba. Absolutely. Vari kutogona. But kuinini samai? Don't I care kuti ndigonewo? Yes, she visits them. Yozoona, she buys clothes. But duty iro riri kuitwa namudhara iro. Roti chimwe chikumana chati chibvunza kuti pateti mabhonzo yanozokangwa here. Iwo kuti zvachotumirawo kuti ikako kabhondi kai kari kuita chivewo kudeuriwo uri kuitawo vana uine vana. I'm not saying muchitogarisana. But ndiri kuti haungasiye kamwana ane 7 years kuna baba. Mwana, they are little kids. Avanombokura zvivana zvidiki-diki. Ndakati, okay. I'll just see, but I will not judge. All right, there's more messages coming through 0719-100-404. Also on our Facebook, you can send your comments, your questions, or your contributions. Numa. Another one from Anonymous. Has an interesting discussion. My husband was left behind by her mother, who got married and had 4 other children. Ikoko. Murume wavo akazofa. Hey, tapinda busy. She is take nemwana komana wavo. Wavakasiyana mbuya at age 2. Hapana bond. My husband has a missing mother syndrome. But hey, madzimai, please, Napota, please don't leave your children behind. Yeah, I also have another case yakadaro yekuti amai wakasiya mwana mukomana achingetwa naambuya amai wababa wake. Baba wacho vakabva vanga vafa. And then she went and get remarried. Iye zvino vanonetsana nemuroora. Vatopa muroora hard time mamake. Vanogona kugomera kuratidza kuti ndiri kurwara zvisingaite. Kana mwana wangu svika kubva kubasa vanenge vatopora vakutotaura nyaya. And then muroora is saying, I can't cope now. You know, vakuita kunge vari pabarika nemuroora. Because she wasted her years
dzekubonda nemwanaka and she wants to bond now but uyo ane mukadzi. Yes, it's too late. It's too late because uyada kuita zvinhu zvake nemudzimai wake even vachingopfekenyedza and she has got this kanyaya kao kekurwara kwekunyepa. And obviously mwana wao will never believe it kunyepa but ukadzinzwa nyaya dzacho you can tell kuti amai ava varware but vakaziva kuti ndikati ndinorwara mwana wangu anosvetuka and kana ajamba angatobuda mubedroom ombondinesa muspare and murora isei ndikapinda imo muchiro wangu achitaura nyaya vanobva vanyarara. Avatori vakuru kaona vane murora muzukuru agrade 5 atokura and mwana wavo anokutaura kuti handina bondi nawo ndine bondi nagogo because gogo wangu ndovakanichengeta but iwo munhu azongodhaivhira manje. Yeah, pamuka another issue kugara navabereki but I think it's a discussion for another day. It's a discussion for another day. I remember my children say to me, Mom, please continue making money and living your life because you're not going to come and stay with us. We've seen things that are happening. You will not come and stay with us. Already. Yes, if you can't have your own little house with your garden and what, we'll put you in an old people's home and we'll come and visit you there because you will not come into my. And the generation they will do that. They will. It's a promise. They have planned already. But it's situations like what you have mentioned and like what this woman is saying. Missing mother syndrome. Ndoite naye manje. Iya kutofana kuti tamai mukadzi. Because chero avakauya ava maya asi kutovada mwana because he knows how she left him. Saka mukadzi ndiyo toita zvake omboita mom, omboita wife, omboita mom. And out of respect manje achazongova bvuma kuti mai ngavauye kumba. But it's tougher because murora ndiane kupinda busy kuentertaina mama wanje. Muridzi wamai pamai anogona kutozotadza kuya kumba because kumba kuna mai vanzingadewo. Ndofunga kuti in setup yakadai kusave upenyu hwemuroora ka. Ngakungotengwa karuzeva somewhere padhuze tovavakira tovapa munhu anovachengeta topota tichivhizita vachizobvuma here because type yamai vakadaro vane entitlement manje. Aiwa vanofanira kubvuma manje. Vanoramba vachita sei kubvuma ndokwavanofanira kuita. Mwana ndoda kuti aiwa noma kubvuma ndokwavanofanira kuita. Havana choice. Totogona kakutenga musha tonovaisa ikoko tovasa mushandi totenga chikafu isi chiuya tichiona vachirima vachidi vazukuru mupota vachienda kuholiday toita totrya vana chavanoramba manje. Hanzi mwana ndewababa mai ngavaende havo. Mwana ndewababa. Mwana ndewamai until she's 18. Until mwana a18. Yes, and are an adult. Kana ntemo yenyika inodaro. Mwana ndewamai until asvitsa 18. Mwana ndoyama usvika 18 years. Kana uyasingazivi 18 years techitoyamwisa. Anyora message iyoyo futi hanzi mwana ndewamai. Mwana uyo akarwara usiku you do not ana baba they can't nurse these children the way mothers do. Do you know mwana ane 16 years? I remember birthing my child when she was 17 years arwara and I could not say kuti muwake amugezese ini mai wake chiranga ari mukomana ngati kumura pinda mutabu geze mwana wangu pedze zore mafuta pfekedzei mwana zvinosvika pakuti panoda amai apadi umwe munhu. Step mother cannot do that. Hanzi haibeki nanoma saka ndibvunzireiwo kuna mama kuti isisu tine mwana mukomana 1 ndomudzidzisa sei kuti asazova munhu ari selfish. Thank you, that's a very good question. Yeah, I think kutoti mwana asave selfish sometimes is izvozvi zvipa holiday panapa munofunga mune chimwana chanzvadzi yenyu kana chimwana chanjani try to bring in somebody else wezera rake pamba okutamba naye so that anodzidza sharing. Kuti kana ndichidya I don't eat alone, let me find out where is my cousin tidye tese. Kana tichida kuti kungodzidza even kuti vaita basa vese gezai mota mese itai so ende munoridza mukati izvozvo ngoti mwana ana someone waari kuita naye anodzidza kuti in this life you are not alone, you are not an island. Yeah. This one is from a man because atarangema video game anziko zvikagara zvadiscusswa kuti vana tichachengeta pamwe chete kana tichipesana panyaya iyi ngatigare tataziva kuti aziva kwake. Ini I am pro blended family
apa yama-video games you touch not my anointed. Ma-video game, my anointed. But I like his point yekuti titaurirane togara tatoonesana kuti vana ticharera sei. I think is right ipapo pane kuzosurprisana tamarriage takamboudzana ukati no problem mwana anouya zvake. And pane imwe futi bheki yekuti vanobvuma but mwana aziva pamene achikotsvagirwa tumhosva tekuti aone kudzingwa. Anoba anonyepa anodai svika mwana yatozi akabve panapa mwana otobva but mwana atorongerwa zvisiri zvechokwadi. It's also very bad because create a very wrong conception of life muupenyu hwemwana iye. Anotozongokura kumwe achiziva kuti kana usade munhu unongomucreatira nyaya or anokura aine low self esteem. That is so true, especially because zvinhu zvachonaka zvinenge zvichiitika kwaari. Yes. But munhu andinyepera. Yeah. Because of our time, we will take the questions into consideration for next week. But for this week, this is the topic that